Ich bin 99 Yard alt undervor drei Wochen Beckham ich to 47 or morgens einen Rückstürmer, einen Schauer aber den Rücken jagt, war mein Freund, David erst 58 Jahre alt, hat ein Vermögen von für $2 Millionen. Ist frühzeitigen Ronen gegangen lebt seinen Traum zumindest das. Schluckst am Telefon an de Kont kommst, Bodo Schäfer sagt ich habe mich Jaredin mein Kontenei, ich habe in den letzten 4 Monaten $680,000 ich weiß nicht einmal warum jetzt kommt der Schock. David hat keine Fehlinvestition gedient, hat sein Geld nicht verspielt, ist keinem Betrug zum Opfer, hat genau das getan was jeder Finanzberater in Amerika empfiehlt, hat hat langfristigen, hat sich an alle Regeln, under Jets Word under das ist, der Ziel, der sie erschrecken sollt, ist nicht allein, ist nicht einmal, ist die Norm. Wenn sie im November 2025 aber 35 Jahre alt sind, werden sie 2026 Geld wird, nicht nur möglicherweise sondern ganz sicher. UNDs hat bereits die Vernichtung des Vermögens hat schon under die meisten Menschen aber 35 einen nicht das ist ihnen Jared Jets, in diesem Moment, wenn sie dieses Video sehen ich habe 13 Großbörsencrashes ich kann dieses Muster bereits, ich weiß genau es kommt. Ich brech hut mein Schweigen weil ich es nicht weiterleben muss. Under dieses Malwort ist schlimmer sein als was wir seit 1929 erlebt haben, bleiben sie dran, denn was ich ihnen in den nächsten Minuten kennt den Unterschied ausmachen, ob sie was sie aufgebaut haben, schützen können oder suchen müssen, wie es vor Augen aber beverage fortfahrt ich sie etwas Wichtiges hinterlassen, sie einen Kommentar mit ihrem Alter und ihrem Wort, sagen sie mir ob sie sich Sorgen das machen was kommt. Ich lese jeden einzelnen Kommentar, und der Wort so viel wie möglich versprich mir dass du dir das ganze Video ist denn die Informationen in den nächsten Minuten könnten dir $100,000, diejenigen die ihren Reichtum bewähren, sind nicht unbedingt die klugsten. Sind diejenigen, die ihr Projekt zu entbringen. Vertrau dir selbst genug die nächsten Minuten in den Finanzielle Zukunft zu investieren. Jets erklärlich dir genau was passiert warum es passiert und was du tun musst bevor es zu spät ist. Davidson Ruf kommt für mich nicht ich bekomme seit solches Monaten ständig solchen Ruf. Erfolgreich wohlhabend, intelligent Menschen, alle über 35, sehen zu, wie ihr Vermögen schwindet und haben keine Ahnung. Das ist das Erschreckend. Sie alle tun genau das, was man laut gängiger Meinung tun sollte. Sie diversifizieren ihr Portfolio, sie investieren in, sie folgen den Ratschlägen teuer Finanzberater und erleiden trotzdem Verlust. Ich möchte ihnen von einer anderen sie heißt Susan ist 47 Jahre alt und hat 23 Jahre lang ALC. Sie hat fleigig gespart und Jeeds Jahr 401 Kaplan Vol Osk. Sie lebt sparsam und matcht als Rick. Im Januar 2024 hat sie $19 Millionen zum ersten Mal in ihrem Leben folgt sie sich finanziell sie plant MIT 55 in Ronet Zugi. Sie hat als durch Let's Watch habe ich MIT ihr Jets hat sie near Noch $4 Millionen. In weniger als 2 Jahren hat sie $500,000 und Jets kommt der Ziel, der sie boin ruhigen sollt. Sie hat keine Ahnung was passiert ist. Sie hat nichts geändert, keine falschen Das Geld ist einfach vers. Und ihr Finanzberater sagt ihr immer wieder keine Sorge das sind nie normal bleiben sie ihrer Strategie true. Denken sie langfristig, aber hier ist, was ihr Finanzberater ihr was ich in Jets sagen wird das ist keine normal Marktwelt, das ist der Beginn der größten Vermögenstransfers in der Geschichte der Mensch. Wenn sie über 35 sind, gehören sie zu den leidtragenden dieses Transfers. Lassen Sie mich das ganz genau erklären, denn hier liegt das Problem. Sie hören Börsencrash oder Finanzkrise an denken, es wird wie 2008 sein. Sie erwarten ein dramatisches, Iranes einen offensichtlichen Auslöser. Einen Moment, in dem alle in Panik geraten aber so ist es diesmal nicht. Diesmal ist es anders. Und dieser Unterschied wird diejenigen vernichten die nicht verstehen. Was wir Jared erleben, nenn ich die Stillvermögen. Es ist kein Crash. Ist kein korrekter. Es ist ein systematischer Vermögenstransfer von einer Generation zur weil jetzt sich so langsam und so unauflegt dass die meisten in erst bemerken wenn es zu spät ist. Aber ich kann dieses Muster und weiß genau was als nächstes. Hier ist ein Zell die sie word.
In America, Le Bon derzeit 73 million en baby boom. Die Jüngsten werden dieses Jahr 60, die letzten 79. An die Higher ist worüber niemand spricht in den nächsten 18 Monaten werden dies 73 Millionen Menschen in einem noch nie wissen Tempo beginnen. Ihr vermögen nicht freiwillig, sondern AB 73 Jahren sind sie laut Bundesgesetz verpflichtet, Auszahlungen aus ihren Altersvorsorgekonto vorzunehmen. DIS sogenannten Mindestauszahlung Required Minimum Distributions, RMDs werden vorgeschrieben. Sie haben keine Wahl der Staat zwingt, sie Geld abzuheben und darauf Steuern zu und Jared Jets, Eriken die Babyboomer Diocese, Alter auf ihrem Hype, allein im Jahr 2026 werden über 10 Millionen Menschen gesund sein. Ihr Alters rechnen Sie sich einmal, AOS, das durchschnittlich, Gutheben 1, 401 Kaplans Monden. Anfang 70 beträgt etwa 280.000 US, das sind 28 Billionen Dollar, die in den nächsten Jahren aus dem Markt abfliegen werden. Aber jetzt wird es richtig, die Babyboomer besitzen nicht nur Alt, sie besitzen Immobilien, Unternehmen und Aktien außerhalb ihrer Alt. Das Gesamtvermögen der Babyboomer Belkefets sich derzeit auf etwa 68 Billionen Dollar. UND in den nächsten 10 Jahren werden genau dies 68 Billionen Dollar den Besitzer. Sie denken jetzt vielleicht, das Geld muss ja es wird einfach an die nächste Generation weitergehen. Unter Demut liegen sie völlig falsch. Genau dieser Fehler wird ihr vermigen wenn sie jetzt über 35 sind. Denn folgendes passiert tatsächlich, wenn so viel Geld in Bujang wird, brechen die Preise ein. Stellen Sie sich folgendes vor, wenn 10 Millionen Menschen gezwungen sind, gleichzeitig ihre Aktien zu verkaufen, was passiert dann mit den Aktien? Sie fallen. Wenn Millionen von Rentnern ihr Häuser verkaufen, in Seniorenresidenzen oder Betrugswohnungen zu sehen, was passiert dann mit den Immobilien? Sie sich, wenn Unternehmer in ihren 70ern kein ihr Unternehmen zu verkaufen, weil sie nicht mehr voran können, was passiert dann mit den sie sich. Und das heißt, sie wirklich beunruhigen, wenn sie jetzt zwischen 35 und 65 Jahre alt sind. Besitzen sie genau die gleichen Vermögenswert, die bald wortlos, sie besitzen ein Haus. Sie haben einen Akt, weil besitzen, sie sogar ein und sie haben ihr Portfolio zur falschen Seiten genau die falschen Angeglissen. Lass uns sie mich ihnen erzählen, was meinem Freund David passiert ist, den ich eingangs erwähnt habe. David ist 58 Jahre alt. Besses vor, $2 Millionen hat sein Portfolio diversifiziert in Aktien, Anleihen und Immobilien, genau wie es, jeder Finanzberater want sich sicher, want sich geschätzt, aber sein Finanzberater hat in folgendes verschwiegen mit 58 Jahren besetzt genau das gleiche Portfolio wie jeder Babyboomer der bald gezwungen. Sein Wort sein Vermögen sitzt auf der Seilbahn sieht wie 73 Millionen andere Menschen. UND wenn alle gleichzeitig verkaufen wollen gibt es keine Coup. Seit Januar 2024 sind Davids Aktien gefallen, weil institutionelle Anleger die Entwicklung vorherrschen und tiefroseit. Sein Immobilien sind im Wert gesunken, weil der Markt den Druck von Millionen Rentnern spürt, die ihr Häuser sein Anleihen brechen ein, weil die Zinsen sich so entwickeln wie es niemand erwartet hat 680.000 Dollar verloren. UNDs wird nur noch schlimmer werden. Jetzt wird es richtig interessant und deshalb selten sie generell zu die herkömmlichen Ratschläge, die in den letzten 40 Jahren funktioniert haben werden sie ich wiederhole es noch einmal, denn es ist das Wichtigste, was sie hüten werden. Die Finanzstrategien, die Menschen von 1980 bis 2020 reich gemacht werden, sie von 2025 bis 2030 arm. Ich bin 99 Jahre alt, ich habe dieses Muster immer und immer wieder bei. In den 1970er Jahren, als die Nachkriegsgenerien in Ronet ging, und Anfang der 2000er Jahre, als die Stillgeneration ihr Vermögen, und jetzt erlebe ich es nicht. Nur wird es diesmal zehnmal so groß sein, denn die Babyboomer Generation ist zehnmal so groß wie die Generation zu. Aber jetzt kommt der Clou, das ist keine Katastrophe, wenn man sich richtig besitzt. Es ist die große Chance ihres Lebens, Vermögen aufzubauen, vorausgesetzt, sie verstehen, was wirkt, rennt alle über 35 in Panik geraten und Geld verloren gibt es ein kleine Gruppe von Menschen, die ihr Vermögen in den nächsten 5 Jahren verfond oder versenfiken werden. Und ich würde ihnen genau zeigen, wie sie zu diesen Menschen gehören können. Bleiben sie dran, denn ich würde ihnen die Strategie vorstellen.
MIT Durich Main Vermegen, in den letzten 60 Jahren bei jedem Börsencrash geschützt, Ende Vermikehabi. Das ist keine Theorie. Das ist keine Speculation. Das ist Musterkennung von jemandem der lange Genage gelet hat, dies Muster immer wieder zu Ich McShed, innen von 1987, ich war 63 Jahre alt. Ali sagten mir, ich sei zu alt für riskante Finanz, ich sollte conservative sein, ich sollte mein Vermegen, aber ich sah, was common word, ich sah die Muster, ich sah die Demo, ich sah die Sollen, und ich tat genau das Gegenteil von dem, was Ali in August 1987 verkauft ich 60% meiner Aktie, mein Freund, helfen mich für mein Finanzberater droht mich als Kunden zu kündigen, Ali sagten ich würde Geld aber ich was common word, an dem 19. Oktober 1987 brach der Markt 22% in einem einzigen Tag ein. Es war der große prozentual Tagesverlust in der Geschichte ich Menschen verlieren ober no hatte. Aber ich verlor keinen Cent tatsächlich verdiente ich in den folgenden 6 Monaten $40 Millionen, indem ich Vermögenswert kauft. Die andere Panikatik war ich, ihnen das nicht anzugeben, sondern was zu diejenigen die in solchen Brücken, Oberleben, und erfolgreich sind nicht diejenigen die dürgen binnen, es sind diejenigen die verstehen was wirklich passiert und die sich entsprechend positionieren, beveries alle anderen lassen sie mich innen, also genau erklären was gerade geschieht, was sie dagegen, zunächst einmal, wir stehen nicht vor einem Crash, wir stehen vor etwas viel heimtückisch, wir stehen vor dem was ich den Meld nenn. In den nächsten 18 bis 24 Monaten würden die Vermögenspreise langsam, aber stetig fallen nicht abstürzen, sondern sich, weil es schleichend geschieht, würden die meisten Menschen es erst bemerken, wenn sie 30 oder 40% ihres Vermögens verloren haben. So funktioniert der Welt, die Babyboomer beginnen, ihr vorgeschrieben Mindestauszahlung zu besitzen. Das setzt die Aktienkurs unter Die Aktienkurs beginnen langsam zu fallen. Will Menschen bemerken sinkend Güterben in ihren Altersvorsorgen und geben deshalb weniger Geld ab. Das bremst die Wirtschaft. Schwäche Wirtschaft bedeutet niedriger Unternehmen führen zu weiteren Krisen Steth. Ein sich selbst verstärkender Kreis. Gleichzeitig verkaufen die Babyboomer ihr Häuser nicht alle auf einmal, sondern noch an. Vielleicht verkleinern sie ihren Vielleicht sehen sie in Senior. Vielleicht verkaufen sie das Elternhaus noch dem Tod eines Partners. Der Nettoeffekt ist ja jedoch Dursel. Mehr Häuser auf dem Markt anders passiert bei einem höheren Angebot. Die Preis sinkt. Weil es schleichend geschieht, redden sich die Leute ein. Es sei nur ein Normalkorrektor, aber es ist keine Korrektor. Es ist der Beginn eines mehrjährigen Abort. An der higher word es für Menschen, aber 35 richtig. Wenn sie zwischen 35 und 65 Jahre alt sind, befinden sie sich finanziell genau am falschen Punkt. Als dies passieren konnte, sie sind wahrscheinlich in ihren besten. Sie haben Pflege gestern. Sie haben sich ein anständiges Vermögen. Sie besitzen ein Haus, das ihrer Meinung noch viel wert ist. Unter all dies Vermögenswert werden nun genau am falschen Zeitpunkt anwert wird. Wenn sie jetzt 40 Jahre alt sind, denken sie wahrscheinlich, dass sie noch 25 Jahre bis rund haben. Sie denken, sie kannten dies Kreis aus. Aber hier ist etwas, das sie nicht bedenken. Wenn sie in den nächsten 2 Jahren 30% ihres Vermögens verlieren müssen, sie nicht nur 30% davon wieder hereinholen, den Verlust. Sie müssen 43% zurück. Wenn sie planen in 25 Jahren in Rente zu gehen, bedeutet dein Verlust von 30% jetzt, dass sie für alle Zukunften sind Sensen von einer deutlich niedrigeren Basis starten. Lassen Sie mich Ihnen ein konkretes Beispiel geben, das dies ganz deutlich macht. Nehmen wir an, Sie sind jetzt 40 Jahre alt und haben 500.000 Euro Sie planen MIT 65 in Rente, wenn ihr 500.000 25 Jahre lang jährlich 7% Wuchs verfügen Sie am Renteneintritt über $7 Millionen. Das ist schon mal gut. Nehmen wir nun an, Sie verlieren in den nächsten 2 Jahren 30%, weil Sie den gängigen Analogie, dann haben Sie nur noch $350.000. Wenn die Summe in den Verbelbänden 23 Jahren jährlich 7% wuchst, stehen Ihnen am Renteneintritt nur noch $18 Millionen über. Sie haben also gerade $900 ihrer geplanten Altersvorsorge verloren, weil Sie die Situation nicht verstanden und die sich nicht ausreichend abjustiert haben. Dort jetzt wird es noch interessanter. Rend konventionell Anleger 30% verlieren.
gibt es eine Gruppe von Menschen, die im gleichen Zeitraum 30%, 50% oder sogar 100% Rendite erzielen. Der Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen liegt nicht in der Intelligenz oder im Glück, sondern in der Richtung. Es geht darum zu verstehen, woher das Geld kommt und wann es flieht. Lassen Sie mich Ihnen genau erklären, wie Sie sich positionieren können, von diesem Wandel zu profitieren. Zunächst müssen Sie verstehen, dass traditionelle Diversifizierung Sie ruinieren wird. Jeder Finanzberater rät Ihnen, in Aktien, Anleihen, in Immobilien zu investieren. Dieser Rat stammt aus einer anderen Zeit. Für eine Welt, mit günstigen demografischen Bedingungen konzipiert in der es mehr Kufa als Wirkfe gab und die Bevölkerung wuchs und wohlhabender wurde. Diese Welt existiert nicht mehr. In der neuen Welt, in die wir eintreten, bedeutet traditionell diversifizieren und dass sie sich ins Wettbewerb. Sie verteilen ihr Geld auf alle Anlageklassen, die bald gemeinsam einen Wert verlieren werden. Das ist als werden. Sie ihr Geld auf verschiedene Kaven an der Titanic wird. Sie sind immer noch auf der Titanic. Was sie Statusen brochen, ist das, was ich asymmetrisch Positionierung nennen. Sie müssen in Anlagen investieren, die von den kommenden Entwicklungen profitieren, nicht in solch, die durch sie zerstört. Lassen Sie mich das ganz konkret zunächst einmal brochen Sie Wilbar. Ich weiß, das klingt lang, ich weiß, das klingt unsexy. Ich weiß, Ihr Finanzberater wird Ihnen sagen, dass Bargeld wertlos ist, weil es keine Rendite. Aber hier ist was Ihr Finanzberater nicht versteht, in einem Deflation Umfeld ist Bargeld. Wenn die Preise fallen, steht die Kaufkraft Ihres Bargelds, obwohl der Nominalbetrag, ich nenne Ihnen ein konkret Zahl, wenn Sie jetzt über 35 sind. Sollten Sie mindestens 40% Ihres Nettovermögens in Bar oder Bargeld anlegen halten. Nicht 10%, nicht 20%, 40%. Ich weiß, das klingt ich weiß, das widerspricht allem, was Sie gelernt haben. Aber lesen Sie mich die Rechnung erklären. Wenn Sie $1 Million besitzen und $400.000 davon in Bar halten, wenn der Markt 30% fällt, haben Sie immer noch $400.000 in Bar plus $420.000 in anderen Vermögen. Das sind insgesamt $820.000. Noch wichtiger ist aber, dass Sie jetzt $400.000 in Bar haben, deren Kaufkraft 30% gestiegen ist, weil es günstiger geworden ist. Mit diesen $400.000 QAnon Sinan Vermögens Wert erwerben die über $571.000 Wert wären. Sie haben kein Vermögen verloren, sondern Kaufkraft gewonnen. Und jetzt wird es richtig in. Nachdem die Preise gefallen sind, nutzen Sie dieses Bargeld am Vermögenswert von panischen Werkführern zu. Sie erwerben Immobilien von Babyboomen, die ihr Vermögen liquidieren müssen. Sie kaufen Aktien aus Altersversorgungskonten, die zum Verkauf gezwungen. Sie kaufen Unternehmen von 70-Jährigen, die Sie nicht mehr führen können, und niemanden haben dem Sie dies verkaufen könnten. Und Sie kaufen Sie mit Rabatten von 40%, 50% oder sogar 60%. Weil alle anderen verkaufen wollen und niemand sonst obergenient Bargeld kaufen wird. Genau das habe ich 1987 getan. Genau das habe ich 2000 getan. Genau das habe ich 2008 getan. Und genau das Tuesday ich auch jetzt. Rent alle anderen wohl investiert sind. Untersuchen wie ihr Vermögen schrumpft halt ich Bargeld bereit. Unterworte auf die und vermeidliche Panik. Wenn die Leute Tragweite der Situation erkennen, nun zum zweiten Teil der asymmetrischen Positionierung Sie selten Vermögenswert besitzen, die vom demografischen Wandel profitieren, nicht solch, die darunter leiden. Was bedeutet das konkret? Sie müssen sich überlegen, wofür Leute Menschen ihr Geld ausgeben, nicht wofür Junk. Ein paar konkrete Beispiele Gesundheits. Ein durchschnittlicher 75-Jähriger gibt etwa $20.000 pro Jahr für Gesundheitssorge. Die Summe wird im nächsten Jahr sind explosionsartig ansteigen. Die 73 Millionen Babyboomer in ihr teuersten Gesundheitsunternehmen, die dies Zielgrab bedienen würden, kräftig vom Unternehmen Medizintechnikern, ambulante Pflegedienst, Seniorinnen Richtung, das sind die Vermögenswert, die sie besitzen. Ein weiteres Beispiel, Unternehmen, die Dienste, Listingen für Rentner, ich mein nicht Kreuzfahrtlinien oder Golf, ich mein Firmen, die wichtig Dienstleistungen für Menschen anbieten, die ihren Wohnraum, Werk, nachlassoflifissen umsatzbaren Unternehmen die Menschen beim Orschog aus ihren Häusern unterstützen. Diese Unternehmen werden bald ein Beispiel aus Nachfrage. Aber hier ist der Schlüssel, Sie kaufen dies Vermögenswert nicht zu den heutigen Preisen. Sie warten auf den Einbruch. Sie warten,
bis Panik, aus, sie Worten bis alle, verkaufen, unterkaufen, dann mit dem Geld, das sie zurücklegen, so verwandelt sie ein Kreis in die Chances Leben, nun zum dritten Teil des, under das ist der Punkt, an den die meisten Menschen nie denken. Sie müssen ihr Engagement in Vermögenswerten reduzieren, die vom demografischen Wachstum, was bedeutet, sie müssen sich von Vermögenswerten trennen, die davon abhängen, dass junge Menschen Geld verdienen ausgeben. Wenn sie Mietobjekt besitzen, obliegen sie sich genau wo ihr Mieter sind. Wenn sie an junge Familien vermieten, setzen sie darauf, dass dies die Miet bezahlen können. Da junge Familien geraten zunehmend Druck durch hohen Kosten und stagnieren. Das ist ein riskanter Wett. Wenn sie Immobilien besitzen, obliegen sie, welche Unternehmen bei ihnen mieten, sind darunter Unternehmen, die junge Menschen bedienen, stehen sie auf der falschen Seite der Demokratie. Higher ISDI in Whites, Beispiel das sie wie elect Operation Word, alle denken Technology Action se Hyundai zu, alle glauben man muss Technology Action besitzen, erfolgreich zu sein, aber denken sie darüber nach, wo Technology Produkt kauft, sind junge Menschen kaufen Jeets, Janui, iPhones, junge Menschen abonnieren junge Menschen kaufen Video. Da die Bevölkerung altert und die sich direktem in den Hindern letere Menschen konzentriert, werden die Ausgaben für Technologie zurück nicht einbrechen, aber sich verlangsamen. Und wenn das Wachstum nachlässt, fallen die Beu. Ich möchte etwas ganz klarstellen, denn ich hier schon einig von Ihnen denken, aber Charlie, du bist super. Der Markt steht dahinter, desmal wird es nicht anders sein. Und das Sie haben recht. Der Markt steht langfristig, aber langfristig ist der entscheidende Punkt. Langfristig kann 10 Jahre es kann 15 Jahre bedeuten, wenn sie jetzt 40 Jahre alt sind und noch 25 Jahre bis zur Rente haben, können sie das natürlich noch durch. Aber sie werden die nächsten 10 Jahre zusehen müssen, wie ihr Vermögen schrumpft, was ihr Verhalten auf unvorhersehbares werden wird. Lassen Sie mich Ihnen erklären, was psychologisch MIT-Menschen passiert, wenn sie zusehen, wie ihr Vermögen Jahr für Jahr sinkt. Ich habe dieses Muster schon Dutzend Mal beobachtet. In ersten Jahr sagen sie sich, das ist nur vorüber. Es ist nur ein korrekter. Es wird sich wieder erholen. Im zweiten Jahr machen sie sich so. Sie überprüfen ihr Sie lassen mehr Finanz. Im dritten Jahr treffen sie emotionalen. Weil sollt ich verkaufen Beveries. Noch schlimmer wird. In vierten Jahr geben sie auf. Sie verkaufen AMT. Sie realisieren ihre. Sie schweiren nie wieder zu investieren. Und dann 5 Jahre später, wenn sich der Markt erholt hat und die neue höchsten Rate, sitzen sie mit nutzlosem Kapito im Spielfeldrand zu, vergünstigt wieder. Dieses Muster vernichtet, dieses Muster last Millionen mit 70 Jahren bei Walmart arbeiten, weil sie sich den Ruhisten nicht leisten und die genau diesem Muster werden, euch sie folgen, wenn sie nicht verstehen, was vor sich geht, und die sich jetzt nicht richtig positionieren, Beveries zu spät ist. Bleiben Sie dran, denn ich werde Ihnen gleich die konkreten Schritte nennen, die Sie in den nächsten 30 Tagen unternehmen müssen, sich zu Higher Word Theories or Praxis. Higher Word Wissens Handel, das muss an, Sie jetzt noch hüt tant bever. Sie dieses Video zu, gesehen haben. Berechnen Sie zunächst Ihr Teilen Sie Ihr gesamten liquiden Mittel durch Ihr Net. Liegt das Ergebnis unter 40% befinden Sie sich in Gefahr. Sie sind zu stark in Vermögenswert investiert, deren Wert bald sinken wird. Sie müssen sofort Positionen auflösen, unter Ihr Liquiditätsreserven. Ich weiß, was Sie denken. Aber Herr Schäfer, wenn ich jetzt verkauf, muss ich Kapitalertragsteuer zahlen. Das kostet mich ein Vermögen und da haben Sie recht. Es wird Sie aber erlauben Sie mir ein Frage würden Sie lieber jetzt 20% Kapitalertragsteuer zahlen oder in den nächsten 2 Jahren 30% oder 40% Ihres gesamten Vermögens. Die Rechnung ist einfach, sollen Sie dies bauen Sie Ihr Liquidität auf, schützen Sie Ihr Zweitens führen Sie einen Stresstest für Ihr Portfolio durch, betrachten Sie jeden einzelnen Vermögenswert und stellen Sie sich folgend Einwegfrage, wenn wir in ein von Frage-Phase mit langsamem demografischem Rückgang und sinkenden Vermögenswert dieser Vermögenswert seinen Wert halten oder sogar steigen, lautet die Antwort nein oder sind Sie sich unsicher, sollten Sie ernsthaft über einen Verkauf der betreffenden Vermögenswerts und die Umschichtung in Bargeld nicht. Lassen Sie mich Ihnen einige konkrete Beispiele geben. Besitzen Sie Einzel. Schauen Sie sich die demografisch Zusammensetzung der Kundschaft. Wenn das Unternehmen hauptsächlich an junge Menschen verkauft ist das ein
besitzen sie Immobil, analysieren sie die Bev-Kohlkrankenstruktur Region. In gegondenen MIT-Villen Rentnoren sollten sie bedenken, dass die Immobilienpreis unter Druck geraten würden, da mehr Objekte auf den Markt kommen. Besitzen sie bedenken sie, dass sich ähnliches umgekehrt proportional zu den Zinssätzen wenn es zu dem Inflationsanstieg kommt, den ich für 2027 oder 2028 erwarte, würden die ähnliches stark fallen. Drittens, under das ist entscheidend, reduzieren sie die Komplexität ihres Portfolios. Je komplexer ihr Portfolio ist, desto schwieriger wird es, die kommenden Herausforderungen zu meistern. Wenn sie 15 verschiedene Aktien von verschiedenen Mietobjekten, 3 verschiedene Unternehmen und Konten bei 4 verschiedenen Brokern besitzen würden, sie Fehler machen. Du wirst zu langsam reagieren, wenn es schnell gehen muss, während fake konsolidier, schafft ihr einen Überblick über all den Analogen in maximal 10 Minuten. Denn wenn es schnell gehen wird und das wird es, musst du schnell Entscheidungen treffen können, ohne von der Komplexität überwältigt zu werden. Ein konkretes Beispiel aus meinem Leben liegt das perfekt. 2007 besitze ich 23 verschiedene darunter Aktien, Immobilien und Beteiligungen an Privat. Es war komplex und des schwer zu als ich die Kreis von 2008 kommen sah, brocht ich sechs Monate als zu liquidieren und den Bargeld umzuschütten. Weil die Situation so komplex war, ich habe so immer noch Gewinn gemacht, aber ich habe Geld verschenkt, weil ich nicht schnell genug reagieren konnte. Nach dieser Erfahrung habe ich beschlossen, ich würde nie mehr als 10 Positionen gleichzeitig besitzen. Egal wie viel bespricht eine Gelegenheit. Also wenn ich bereits 10 Positionen hat, musste ich ETFs verkaufen, bevor ich ETFs News kaufen kann. Diese Disziplin hat mir über die Jahre Millionen von Dollar gespart, weil sie mich zwingt, selective zu sein, und mich flexibel macht. Wenn es darauf nun macht ich ihnen den größten Fehler aufzeigen, den Menschen über 35 meiner Meinung nach der Zeit begehen. Und diese Fehler wird mehr vernichten als und worüber ich gesprochen habe. Der Fehler besteht darin zu glauben, dass das Eigenhaus sie retten wird. Lassen Sie mich das ganz klar sagen, Ihr Haus ist kein Ihr Haus ist ein Belastung, der Sie emotional hängen. Ich weiß das Wort, einig Lutwer. Ich weiß, das widerspricht allem, was Sie galant haben lassen, Sie mich Ihnen, die sollen Ihr Haus kostet Sie jeden Monat Geld Grundsteuer Versicherung, Instandhaltung der Bankkosten, gegebenenfalls Hypotheken sind, all dies, Kosten zeren in Ihrem im Gegensatz erhalten Sie einen Vermögenswert, dessen Wert bald sinken wird, higher als die konkret Rechnung, die Sie am Hauen wird. Der durchschnittliche amerikanische Hausbesitzer über 35 hat etwa 60% seines Vermögens in seinem Haus gebunden. Während ihr Vermögen beträgt $1 Million unter ihr Haus ist $600.000 wert. Wenn die Immobilienpreis in den nächsten 2 Jahren 20% fallen, was angesichts meiner Einschätzung der zukünftigen Entwicklung ein sehr konservativ Zugang ist, verlieren Sie gerade $120.000 ihres Vermögens, und die Sie keinen nächstdagen tun, die Sie Ihr Haus nicht verkaufen können, solange Sie keine neue Bleib haben. Aber es kommt noch schlimmer, da die Immobilienpreis fallen machen Sie sich Sorgen, was, wenn Sie noch weiter fallen, was, wenn ich es nicht verkaufen kann, wenn ich es also geben Sie mehr Geld für Instandhaltung, Sie modernisieren und verbessern Ihr Haus in der so den wird zu da im Grund werfen Sie nur gutes Geld schlechtem hin. Ich möchte Ihnen von einem Freund, namens Michael ist 52 Jahre alt, besetzt ein schönes Haus in einem Vorort, das 2019 für $800.000 gekauft hat. Im Jahr 2022, auf dem Höhepunkt seines Werts, lag dies bei etwa $1 Million. Das hat ein großartiges Investition getätigt und glatt. Ein Eigenkapital von $300.000 übers, da jetzt im Jahr 2025, ISDA's Haus nur noch etwa $950.000 wert, hat $150.000 Eigenkapital verloren und der Wertverlust beschleunigt sich. Aber das Schlimmste ist, Michael hat die letzten 2 Jahre damit verbracht, das Haus zu modernisieren. Ließ eine neue Küche für $80.000 einbauen, die Badezimmer für $40.000 sanieren und das Dach für $25.000 earnen. Insgesamt gab $145.000 Dollar AOS den Wert einer Immobilie zu erhalten. Die immer weiter jeder Dollar, den für des Verbesserungs und Ausgabe fällt im Geld oder anderen Securien
matcht sich selbst Herma in dem Avasekt einwürmigen zu schützen, das sich nicht schützen lässt. In dies Fallow tappen Millionen von Hausbesitzen, aber 35 Gerard, sie hingen emotional in ihren sie leben dort seit 10, 15 oder 20, sie haben dort ihr Kindergruppe, sie haben Erinnerungen an ihr Hus, UNDs emotional binding Verlitet sie zu katastrophalen Finanzielle. Folgens Word, ich tun, wenn ich jetzt zwischen 35 und 65 Jahre alt war und ein Haus besway das mehr als 40% means Nettovermogens ausmacht, ich würde es sofort verkaufen und entweder die Achsen von 4 Mieten oder ein deutlich günstiges Haus kaufen und die Differenz an. Ich weiß, das klingt radikal, ich weiß, das klingt verrückt, aber lassen Sie mich die Rechnung angenommen Sie besitzen ein Haus im Wert von $600,000. Das 60% ihres Nettovermögens von $1 Million ausmacht. Sie verkaufen es heute, noch Abzug aller Kosten bleiben Ihnen etwa $560,000 in bar. Sie nehmen dies $560,000 und mieten ein vergleichbares Haus für $3,000 im Monat. Das sind $36,000 Miet pro Jahr. In den nächsten 5 Jahren geben Sie insgesamt $180,000 für Miet aus. Ihr $560,000 in bar bleiben jedoch Kangenetz, wenn die Immobilienpreis 30% oder mehr fallen. Nach 5 Jahren ist das Haus, das Sie für $600,000 verkauft haben, nur noch etwa $420,000 Sie können es zurückkaufen oder ein identisches für $240,000 weniger. Selbst nach Abzug der $180,000 mieten Sie einen Gewinn von $60,000. UND dabei berücksichtigen, wenn noch nicht die Opportunitätsgestand, die entstehen, wenn man dieses Geld für den Kauf anderer Vermögenswerte zu schnappschen Preisen zur Verfügung hat. Aber es kommt noch besser. Rent von Frieden, Mietzeit selten Sie keine Grundsteuer Kinder Instandhaltungsten, und keine Versicherungsbetrug, Sie haben nicht alle versteckten Kosten des Hausbesitz. Nemon waren dies Kosten belufen sich im Durchschnitt auf $15,000 pro Jahr. Das sind weiter $75,000. Die Sie gespart haben. Allein durch den Verkauf Ihres Hauses an die von Mietwohnung haben Sie jetzt $135,000. Gewinn UND Jets kommt der Clou. Sie hatten $560,000 in Barserver vergangen UND das Render größten Kaufkolgenheit ist, lieben. Sie hatten Aktien MIT 40% Rabatt kaufen. Sie hatten Metobject von Werkfern in Nottage MIT 50% Rabatt erworben. Sie hatten Unternehmen kaufen, QAnon, für die sonst niemand das nicht Kapital hat. Die Rendite, die CMIT. Die CMIT diesem Kapital erzielen wird als, with CMIT ihrem Haus werden heiten, bei weitem über, so schützen und vermehren Sie ihr Vermögen in Zeiten demografischer Wende, so positionieren Sie sich von der Vermögensversion. Zu profitieren, anstatt zu den verlieren zu gehören. Und die Geno das mach ich Gerard, MIT meinem eigenen Geld ich kann mir Schandwohl stellen, wie einige von Ihnen denken. Aber Bodo Schäfer, ich bin nicht wie Sie, ich kann mein Haus nicht für mein Kinder Gehirnsursch, ich habe einen Job, ich kann nicht einfach so amsehen, und das verste ich, wirklich, deshalb mischt ich Ihnen die zweit best Option vorstellen. Falls Sie Ihr Haus nicht verkaufen können, oder wenn Sie es nicht verkaufen können, dann sollten Sie zumindest aufgrund als Investition zu betrachten und die Statusen als Konsumoscape sehen, hedren Sie auf, Geld für Renovieren, rennen Sie auf. Den Wert zu steigen, halten Sie es einfach instant mehr nicht. UND Ligan Sie jeden Euro, den Sie für Verbesserungen eingland hatten, Statusen auf higher ein konkretes Beispiel angenommen Sie planen $50,000 für ein Cushion renovieren, tun Sie es nicht, legen Sie die $50,000 Statusen auf ein Tagesgeldkonto MIT 5% Zinsen, in einem Jahr sind das 2,50. In 5 Jahren sind dies €12,50. Under noch wichtiger Sie verfügen über $50,000 in bar. Die Sie bei sich betenden Gelegenheiten einsitzen können. Das ist unendlich viel wertvoller als Granatorbits blind, die niemanden mehr interessiert, wenn Sie Ihr Haus in 5 Jahren verkaufen wollen. Lassen Sie mich Ihnen noch etwas Wichtiges sagen, das Sie beachten sollten, wenn Sie über 35 sind. UND darüber spricht fast niemand. Wir stehen kurz vor der größten Welle von Unternehmenswurf in der Amerika. Es gibt in Amerika etwa 12 Millionen Kleinunternehmen im Besitz der Babyboom. In den nächsten 10 Jahren werden dies Unternehmer versikonier Unternehmen,
daher litt das Problem, es gibt nicht genug, die nachfolgende Generation. Die Generation X ist kleiner. Sie ist nicht so zahlreich und verfügt über weniger. Was passiert, wenn es 12 Millionen Werkfer und near 6 Millionen Potenzial Kufer gibt? Die Preis brechen ein. Die Unternehmens burnt werden, massiv sich, wenn sie als Unternehmer aber 35 planen. Ihr Unternehmen, os altes Gründen, zu verkaufen, erwartet sie ein BSC, folgendes Word passieren, aktualisiert, ein durchschnittliches Kleinetern mit den Preis der 3 bis 4 der Übertegungen Vorzinsen, Steuern abschreiben und Amortisation, wenn ihr Unternehmen also 500.000 US-Dollar EBITDA erwirtschaftet. Könnten sie es für 15 bis 2 Millionen US-Dollar wird, doch mit Blick auf das Jahr 2026 und 2027, wenn Millionen von Babyboomen MIT, ihren Unternehmen den Markt überschwemmen, werden dies Multiplikatoren sich, wer werden sehen wie die Multiplikatoren auf das Zwiefähig wie erlegt, sogar auf das 15-fache fallen. Dasselbe Unternehmen, das sie für 2 Millionen US-Dollar wert hielten, kennt dann nur noch 750.000 bis 1 Million US-Dollar einbringen. Ich möchte Ihnen noch etwas Wichtiges sagen und das ist, das Wichtiges in diesem Video. Das Zeitfenster, sich optimal zu positionieren, schließt sich rapid. Wir schreiben November 2025. Die demografischen Entwicklungen sind bereits im Gange die Vermögenspreis fallen. Der Vermögensverlust hat begonnen. Sie haben keine Jahre Zeit, das zu begreifen. Sie haben Monat widerlegt woken. Wenn sie aber 35 sind unter den nächsten 30 Tagen nicht handelt, werden sie die nächsten 5 Jahre in Zeitlupe undermitieren sehen müssen, wie ihr Vermögen langsam schwindet. Sie werden zu sehen, wie ihr Haus an Wert wird. Sie werden zu sehen, wie ihr Altersversorgung schwindet. Sie werden zu sehen, wie der Wert ihres Unternehmens und sie werden sich wünschen, sie hätten auf mich gehabt, als sie die Chance dazu hatten. Aber wenn sie jetzt handeln und die sich richtig positionieren, bietet sich ihnen die große Chance ihres Lebens. In 5 Jahren werden sie auf diesen Moment zurückblicken und den als den Wendepunkt in ihrer finanziellen Zukunft. Sie werden mehr Vermögen, mehr Sicherheit und mehr Freiheit haben, als sie förmlich gehalten hätten, nicht etwa weil sie Glück hatten, nicht weil sie schlauer sind als alle anderen, sondern weil sie die Situation verstanden und den Mut hatten, sich im entscheidenden Moment richtig zu positionieren. Ich bin 99 Jahre alt, ich habe jede große Finanzkrise der letzten 70 Jahre mit. Ich habe gesehen, wie Vermögen gammet und verloren wurden. Ich habe Menschen gesehen, die sich richtig vorbereitet und ihren Ruhestand in Wohlstand verbracht haben. Und ich habe Menschen gesehen, die Warnungen ignoriert und en Metellos gestanden haben. Und ich sage ihnen jetzt mit absoluter Gewissheit, wenn sie über 35 sind und nicht sofort handeln würden, sie 2026 Geld wird. Aber wenn sie handeln würden, sie zu den Goiner, der größten Vermögenstransfers der Menschheitsgeschichte. Sie haben die Wahl, handeln sie jetzt oder beirren sie es für immer.